வணக்கம். லாஸ்ட் வீடியோல நம்ம ஆர்எல் டிரான்சியன்ட் பார்த்தோம் ஃபார் டிசி இன்புட், அதுக்குரிய டெரிவேஷன் பிளஸ் அதுக்குரிய ப்ராப்ளம் பார்த்தோம். இப்போ இந்த வீடியோ அப்படிங்கிறது அதோடைய தொடர்ச்சி. ஆர்எல் டிகேயிங் டிரான்சியன்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். முதல்ல அதோடைய டெரிவேஷன் என்னன்னு பார்ப்போம், அதுக்கப்புறம் அது ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம். இப்போ சர்க்யூட் இந்த மாதிரி இருக்கு. எப்படி இருக்கு? இட் இஸ் ஹேவிங் a switch possibly to be connected in two positions 1 and 2. ஓகே, இப்போ ஒன்ல இது கனெக்ட் ஆகும்போது இட் வில் பி கனெக்டட் டு தி சோர்ஸ் வோல்டேஜ் வியோட கனெக்ட் ஆகும். ஒன்ல கனெக்ட் ஆகும்போது இந்த ஒன்ல இருந்து 2க்கு போகும்போது திஸ் சோர்ஸ் வில் நாட் பி கனெக்டட். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் ஸ்விட்ச் பொசிஷன்ல இருக்கும்போது இது வோல்டேஜ் சோர்ஸோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். செகண்ட் பொசிஷன் போகும்போது இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸ் கட் ஆயிரும், அது சோர்ஸ் இல்லாம கனெக்ட் ஆயிருக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி சமயங்கள்ல ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்கும்போது ஒரு க்ளோஸ்டு சர்க்யூட் மூலமா ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட்னால this inductor will have energy stored in it. ஏன்னா டிரான்சியன்ட்னா என்னன்னு பார்த்தோம், a change in the character of the circuit from one stage to the other stage until it reaches a steady state value. Steady state value reach பண்ற வரைக்கும் சேஞ்ச் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அது சேஞ்ச் ஆகாது. அப்போ ஒரு ஸ்டெடி ஸ்டேட் வேல்யூ ரீச் ஆகிற வரைக்கும் இந்த வோல்டேஜில் இந்த ஸ்விட்ச் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்விட்ச் வந்து 1ல இருந்து 2க்கு மூவ் ஆகுது. அப்படி மூவ் ஆகும்போது இங்க இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி எப்படி டிசிபேட் ஆகுது, அதுதான் டிகேயிங் டிரான்சியன்ட்னு சொல்லக்கூடியது. அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் அசம்ஷன் என்ன அப்படின்னா, ஸ்விட்ச் எஸ் இஸ் கெப்ட் கனெக்டட் டு பொசிஷன் 1 ஃபார் அ லாங்கர் பீரியட். அதாவது இது சேச்சுரேஷன் ரீச் ஆகிற வரைக்கும், ஸ்டெடி ஸ்டேட் ரீச் ஆகிற வரைக்கும் இது கனெக்ட் ஆயிருக்குன்றது ஃபர்ஸ்ட் அசம்ஷன். செகண்ட் அசம்ஷன், அப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கிறதுனால இதுல ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் அந்த சேச்சுரேட்டட் வேல்யூ, அதாவது ஸ்டெடி ஸ்டேட் வேல்யூங்கிறது I is equal to V by R. I is equal to V by R is there. I is equal to V by R. மூணாவது, ஆஃப்டர் திஸ் இன்ஸ்டன்ட், எப்போ ஸ்டெடி ஸ்டேட்டை ரீச் பண்ணுதோ அப்போ the switch position 1 is moved to position 2 at time t dash is equal to 0. At time t dash is equal to 0ங்கிற டைம்ல, at time t dash is equal to 0 அப்படிங்கிற டைம்ல ஸ்விட்ச் 1ல இருந்து ஸ்விட்ச் 2க்கு பொசிஷனுக்கு இந்த சர்க்யூட்டோடைய ஸ்விட்ச் மூவ் ஆகுது. அப்போ இந்த கேரக்டர் ஆஃப் தி சர்க்யூட் எப்படி மாறுது, இதுல உள்ள கரண்ட் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ டிகேயிங் டிரான்சியன்ட்ல நம்ம பார்க்க போறோம். அப்போ 2க்கு மாறினதுக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய சர்க்யூட் இப்படி மாறிடும். கரெக்ட் தானே? இட் வில் பி ஓகே, இங்க கனெக்ட் ஆகக்கூடிய வோல்டேஜ் சோர்ஸ்ல இருந்து இது கொஞ்சம் விலகிடும், அவ்வளவுதான். அந்த கனெக்ஷன் வந்து கட் ஆயிடும். இப்போ 2ஓட கனெக்ட் ஆயிருக்கு, RL இருக்கு. Now you can write using KVL R into this is the current and the current is termed as I of T, let us say T dash. Okay, this I of T dash R into I of T dash plus L into di of T by dt dash is equal to 0. Right? Now if you take Laplace transform, this R remains same, this becomes I of S, this becomes S into I of S minus I of 0 plus. This is what பொசிஷன் 1ல இருக்கும்போது கரண்ட் எவ்வளவு அதுல ஸ்டோர் ஆயிருக்கு எனர்ஜி அப்படிங்கிறது ஸ்டெடி ஸ்டேட் வேல்யூ ஆஃப் த கரண்ட் which is equal to V by R. நம்ம ஏற்கனவே இரண்டாவது அசம்ஷன்ல பார்த்தோம். அப்போ R into I of S plus L into S into I of S minus V by R is equal to 0. இந்த L உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா you will have this equation. I of S காமனா இருக்கு, இந்த மைனஸ் L V by Rங்கிறது இந்த பக்கம் போச்சுன்னா பிளஸ் L V by R ஆயிடும். அப்போ I of S is equal to R plus SL. அப்போ இது கீழே கொண்டு வந்துட்டோம்னா L into V by R divided by R plus SL. திருப்பி இது வந்து டைம் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார்மட்ல இல்லாம நார்மல் ஃபார்மட்ல கொண்டு வரணும். அப்போ L வெளியில எடுக்கலாம். L வெளியில எடுத்தோம்னா இந்த எல்லும் நியூமரேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய எல்லும் கேன்சல் ஆயிடும். V by R into S plus RL இருக்கும். Now your I of S can be written as V by R into S plus R by L. இது அப்படியே நம்ம டைரக்டா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ஃபார்ம் ஃபேக்டர்ல தான் இருக்கு. இதை நம்ம அப்படியே எப்படி இருக்கு, 1 by S plus A என்ற ஃபார்மட்ல இருக்கு. 1 by S plus A அப்படிங்கிற ஃபார்மட்ல இருக்கு. இதுக்கு
Laplace inverse எடுத்தோம்னா என்ன வரும்? Laplace inverse of 1 by s plus a is equal to e power minus at. E power minus at. அப்போ இதுக்கு எடுத்தோம்னா என்ன வரும்? V by r அப்படியே வந்துரும். 1 by s a க்கு பதிலா என்ன இருக்கு? R by l இருக்கு. அப்போ you will put e power minus r by l t. This is the current character at decaying position. Decaying positionல இருக்கும்போது இதுதான் current உடைய character equation. அப்போ t is equal to 0 ன்னு substitute பண்ணா this entire is e power 0. This will become e power 0 which is equal to 1. So you will get v by r. If you put t is equal to infinity, then e power minus infinity, e power minus infinity is equal to 0. So you will get entirely 0. So your decay, you can say the response is decaying. So e power minus infinity is equal to 0. So you can see this response is decaying, exponentially decreasing. So at t is equal to 0, the value of current is v by r. It is at this steady state value. Once it prolongs, the time prolongs, continues to be increasing. At time t is equal to infinity, this response will try to reach 0 value at infinity. So this is the transient response of the decaying circuit, RL circuit. Now, the resistance, what is that? Voltage across the resistor. Voltage across the resistor here is R into I. The response is taken it as V by R, e power minus R by into T. So R gets cancelled. You will get V is equal to e power T by T. E power minus T by T. Now, if you want to know what is the voltage across the inductor, as per KVL, what you can say, VR plus VL, or VR is equal to VL, or VR plus VL is equal to 0. As per KVL, I can say using KVL, you can say VR plus VL. The algebraic sum of voltages in a closed loop is 0. So using that relation, VR plus VL is equal to 0. I can say if VR is V into e power minus T by T, then automatically VL will be equal to minus V e power minus T by T. You can see it here. This is VL and this is VR. So this is how the circuit behaves in decaying response. We will go for a problem in it. It's a simple problem. In the circuit shown below, switch S in position 1 for a long time. That is, long time in the sense it reaches the steady state value. And brought to position 2 at time t is equal to 0, determine the circuit current. Let us see, we have two voltage sources, one at position 1 and 2, we are having 10 volt, and one in position 1 we are getting 50 volt. The resistor value is 5 ohms and your inductance value is 2 henries. So they are asking to find what is the current expression when it moves from position 2, moves to position 2 from 1 at time t equal to 0. So at position 1, let us assume initially it was at position 1 because it is provided, switch in position 1 for a long time. So I of 0, the initial value is going to be 50, the voltage divided by R, V by R. So 50 divided by 5 which gives you 10 amps. Now it is moving to position 2. Now the circuit changes from 1 to 2, it is moving. From 1 to 2, it is moving. So this gets eliminated. So your circuit will be 10 volt connected to a 5 ohm resistor and a 2 Henry inductance. Now, if you write it using KVL, the applied voltage 10 is equal to pi I of t plus 2 into di by dt.
taking Laplace transform, you will get 10 by s is equal to 5 into I of s plus 2 into s into I of s minus I of 0. That is, this current I of 0, the steady state value of the current is the current reached by the circuit, the steady state current reached by the circuit in the previous stage, that is at position 1. It has been already calculated as 10. So now 10 in potash. So 10 by s, 5 into I of s plus 2 into s I of s minus 10. So manipulating this equation, what I will get? If you multiply 2, it becomes 20. This is 2s into I of s, 5 I of s. Now you take I of s common, you bring this 20 this side. So you will get 10 by s minus 20 this side becomes plus 20. You bring this downwards. So I of s is equal to 5 plus 2s. The numerator we are having 10s plus 10 by s plus 20. Now you have to convert this into time constant form. And also this has to be taken LCM. So LCM எடுக்கும்போது எப்படி வந்துருச்சு 10 plus 20s divided by s. இதுல 2 வெளியில எடுத்துட்டோம்னா s 5 by 2. இது எப்படி வந்தது? This is 5 divided by 2. Okay, 5 divided by 2. அப்போ இந்த s கீழ வந்துடும். இந்த 2 மேல போயிருச்சு அப்படின்னா you will get 5, 10 divided by 2, you will get 10 here. Okay, 5 plus 10s is available here. அப்போ கீழே அந்த s into s plus 2.5. Now this is ready for taking partial fractions. Again, it's a different roots. S is equal to 0 and s is equal to minus 2.5. Correct தானே? s is equal to 0, s is equal to minus 2.5. அப்போ நம்ம பிரிக்கிறோம். அப்போ 5 plus 10s divided by s into s plus 2.5 is equal to a by first factor plus b by second factor. திருப்பி LCM எடுக்கிறோம். ரெண்டு டினாமினேட்டர் காமனா இருக்கு. Now the equation becomes like 5 plus 10s is equal to a into s plus 2.5 plus s into b. You are supposed to find what is a and what is b. Substitute s is equal to 0 and substitute s is equal to minus 2.5 to do this. When you substitute s is equal to 0, this term becomes 0 and a is equal to 2.5. This is also 0. So 5 divided by 2.5 will give you 2. When you substitute s is equal to minus 2.5, you are getting b is equal to 8. s is equal to minus 2.5 போடும்போது இந்த டேர்ம் 0 ஆயிடும். இங்க minus 2.5 இருக்கும். இங்க 2.5 போடும்போது minus 2.5 போடும்போது minus 20 ஆகும். minus 25 ஆகும். அப்போ minus 20 ஆயிடுச்சு. அப்போ டிவைடட் போட்டோம்னா you will get 8. சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். I of s is equal to a க்கு பதிலா 2, b க்கு பதிலா 8. Then you will get this equation. Now if you take Laplace inverse, then you can write 2 plus 8 e power minus 2.5t. So this is the current expression for the decay circuit. Decay RL circuit உடைய current expression for the given condition. இதுக்கப்புறம் அவன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம். எப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம்னா டைம் t is equal to some value கொடுத்து அதோட வேல்யூ கேட்கலாம். இந்த சமயத்துல ரெசிஸ்டருக்கு அக்ராஸ் அவ்வளோ வோல்டேஜ் எவ்வளோன்னு கேட்கலாம். கரண்ட் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் இண்டக்டர் கேட்கலாம். ஸோ எவ்ரி திங் கேன் பி ஆஸ்க்ட். யூ கேன் டைரக்ட்லி யூஸ் த ஃபார்முலாஸ். அடுத்த வீடியோ லெக்சர்ல நம்ம ஆர்சி டிரான்சியன்டோடைய ஆர்சி சர்க்யூட்டுடைய டிரான்சியன்ட் ரெஸ்பான்ஸும் அதோடைய டிகே ரெஸ்பான்ஸும் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.